We now move on to the lesson number 7, functions. Very important concept in any programming language, not only in Python, in all programming languages functions plays an important role. Before starting into the lesson, we have to recall about what are functions. Functions are executable segments. Functions are executed whenever we call by using its name. They are having some executable segments with a particular name. Suppose we call a function with its name, immediately it executes with the set of parameters that are present inside the functions. These are all the things that we already come across with the C++ language. Now we move on to functions in Python. The same execution happens here also, but we have to notify that some of the changes given in Python functions. Let me continue the lesson. The first point about functions. Functions are named blocks. What is meant by blocks? Blocks is nothing but C++ la padichirkom. The set of segments that is present inside open bracket and close bracket. Here in Python there will be no blocks, which means there will be no brackets, but instead of that we are having indentation process. ஒரு ஃபங்க்ஷனோட நேம் கொடுத்துருப்பாங்க, பட் அதனோட செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதனோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இண்டென்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. தீஸ் ஆர் செட் டு பி அஸ் block of code. So what are functions? They are named blocks. They are named blocks of code that are designed to do a specific job. Yes, functions are also executed. They perform a job and produces the result. Next point, group of related statements perform a specific task. What is my related statement? In a function, each and every statement is related with each other. Suppose we are going to calculate the square root of a number. So the statements are given in the square root function, and each and every statement in the function is related with the function square root. இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிற நேமில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம். உங்களுக்கே தெரியும் ஃபங்க்ஷனாலே ப்ராக்கெட் இருக்கும். அப்போ இதில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் ரிலேட்டட் வித் த ஃபங்க்ஷன். என்ன ஃபங்க்ஷன்? எஸ்கியூஆர்டி. ஸோ நீங்கள் எத்தனை லைன் எழுதினாலும் தே ஆர் ரிலேட்டட் வித் த எஸ்கியூஆர்டி ஃபங்க்ஷன். அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க, த குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பட் தே பெர்ஃபார்ம் எ ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் நேம்டு பிளாக்ஸ். தே ஆர் டிசைன்டு டு டூ ஏ ஸ்பெசிஃபிக் ஜாப்னு சொன்னாங்க. அது உள்ளே இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? தே ஆர் ரிலேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங், what are the advantages of using functions? It avoids repetition. What is by repetition? The same function can be used again and again. Reusability of code அப்படி நம்ம C++ படிச்சிருப்போம். அதை தான் ரீயூசபிள்ங்கிற வார்த்தை தான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணி பைத்தானில் கொடுத்துருக்காங்க. இட் அவாய்ட்ஸ் ரிப்பீட்டேஷன் அண்ட் மேக்ஸ் ஹை டிகிரி ஆஃப் கோட் ரீயூசிங். ஸோ வார்த்தை தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, மீனிங் எல்லாம் சேம் தான். கோடு ரீயூசிங், அங்கே ரீயூசபிலிட்டி ஆஃப் கோடுன்னு சொல்லியிருப்போம், இங்கே வந்து கோடு ரீயூசிங். இட் ப்ரொவைட்ஸ் எ பெட்டர் மாடுலாரிட்டி. வாட் இஸ் மீன் பை மாடியூல்? இட் இஸ் நத்திங் பட் அ செப்பரேட் செக்மெண்ட் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம். ஸோ பெட்டர் மாடுலாரிட்டி. வாட் இஸ் மை பெட்டர் மாடுலாரிட்டி? We can use the functions as modules, or we can use the modules as functions. So we can use the better modularity. That is, we can use functions as modularity in our application. அதுதான் சொல்ல வராங்க. ஓகே, the next thing, what are all the types of functions? Very important. What are all the type of functions? There are 4 type of functions. First of all, we have to know that the first one is user defined function, second one is built-in function, third one is lambda function, and finally recursive function, which is called as recursion function. இதில் நமக்கு யூசர் டிஃபைன் தெரியும், பில்ட் இன் தெரியும், ரிகர்ஷன் தெரியும்,
நமக்கு புதுசாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி த லேம்டா ஃபங்க்ஷன். அதுவும் நம்ம ஈஸி தான் என்னன்றதை இப்போ பார்ப்போம். ஓகே, ஒன்ஸ் அகெயின், how many types of functions are there? There are 4 types of functions: user defined, built-in, lambda and recursion. These are all the 4 type of functions. Okay, next we move on to the explanation for each and every function. First one, user defined. We already know that the function which is defined by the user, the functions defined by the user is called a dash function. User defined functions. What is meant by built-in, pre-built அப்படின்னு படிச்சிருக்கோமா? Functions that are inbuilt within the Python. Within the Python means within the Python interpreter. Within the Python interpreter. ஓகேவா? ஸோ பைத்தான் இன்டர்பிரேட்டரில் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம், நம்ம இன்பில்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தோஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் செட் டு பி அஸ் பில்ட்-இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ரிகர்ஷன் முடிச்சுட்டு அப்புறம் லேம்டா வரலாம். வாட் இஸ் மீன் பை ரிகர்ஷன் ஃபங்க்ஷன்? வாட் இஸ் மீன் பை ரிகர்சிவ்? த ஃபங்க்ஷன் தட் கால்ஸ் இட் செல்ஃப். The function that calls itself is known as recursive function. The new function which we are going to learn here is lambda function. What is meant by lambda? A function without any name, that is anonymous, unnamed functions. What is meant by unnamed? The function not having any proper name is called anonymous, unnamed functions. These functions are said to be as lambda functions. அப்போ இந்த lambda functionல கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம்? What kind of functions are said to be as lambda functions? When an anonymous, unnamed functions are present, then it is said to be as lambda functions அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லை, what is anonymous, unnamed functions? The anonymous, unnamed functions are lambda functions. ஸோ கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ண ரெடியாக இருக்கணும். கிளியர்?